Здравствуйте, взаимовещание Юлия Рыж, и сейчас я нахожусь в Центре духовного развития на острове Бали в Индонезии, и рядом со мной координатор центра и, конечно же, финансовый директор Франк Вилсон. Франк, здравствуйте. Frank, hello. У меня к вам пару вопросов по поводу доброжелательности. Что такое для вас доброжелательность и как она выражается? Okay, what is benevolence for you, and how it is, or what place does it have in your life? Benevolence is an incredible power. It's a great gift. Доброжелательность — это очень сильная сила, это подарок. One of the things we need to understand about benevolence as a natural way that we have of giving gifts, that in fact is the first gift that we should have to give. Самое важное о том, что мы должны знать о доброжелательности, это то, что это великий подарок, и то, что and could you repeat the last sentence? Yeah, it's the first gift in the sense that the way that we should always be prepared to be benevolent always. Это, в общем, самый первый подарок, и мы должны быть готовы быть доброжелательными. The gifts may vary that we give. Подарки, которые мы можем давать, могут отличаться. However, we should always be prepared to give the gift. Но мы должны быть готовы, чтобы делать эти подарки. So, in the spiritual sense, everything that we do should have a benefit. В духовном смысле каждое действие, которое мы совершаем, должно иметь should have A benefit. Должно иметь отдачу. Because if I have an awareness in my life that everything I do has a value, если я доброжелательный в своей жизни, значит, все в моей жизни имеет ценность. then I'm being benevolent. Поэтому я доброжелательный. But if I'm sitting back thinking, well, and I see oh, I need that, or I need that person, that's the opposite, isn't it? I'm needing. Если я говорю, что мне нужно то, мне нужно это, то я, получается, в нужде нахожусь. So it's the opposite then. Поэтому это противоположное явление. If you need, you can't be benevolent 100%. Если ты находишься в нужде, то ты не можешь быть доброжелательным на все 100%. Many people have the power of benevolence, but they can't use it 100%. Многие люди являются доброжелательными, но не могут использовать это качество на все 100%. So, depending on how much they need, that percentage is reduced. So if they need, let's say for example, I meet someone, but they come and they need something, therefore they're not giving at the same time, right? Если человек, допустим, для примера, нуждается в чем-то, то у него есть какая-то потребность, соответственно, он не может отдавать что-то. So some needs may be emotional, you know. Некоторые потребности могут быть эмоциональными. Example. Например. Most people, if you ask the question, do you need love? Если вы людей спросите, нуждаются ли они в любви, A lot of people will say yes. Многие люди скажут да. So this implies they do not have. Это подразумевает, что у них нет любви. They say they need love. If you need, it implies you not have. Yeah? Да, то есть если вы в этом нуждаетесь, значит этого у вас нет. So if the person who comes in front of them to take the benefit of love from them, they cannot get it. Если человек приходит к ним и может подарить им любовь, они просто не могут ее взять. Right. So to be really benevolent, I have to be benevolent 100% of the time. Если ты считаешься доброжелательным человеком, ты должен быть доброжелателен все время, на все 100%. Because people have many needs today. Сегодня люди имеют очень много потребностей. So we need to be able to be full ourselves. Yes? Full? To be full, yes. We need to have our box of gifts Ага. full. Поэтому человек
Каждый человек должен быть наполненным. Because if it's 100% full, then there's 2 by 100% to equal 100% benefit. Если человек полон на 100%, то это, как я понимаю, умножается на 2, и поэтому человек становится на 100% полон. 100% is 100% full, the box of gifts. Соответственно, получается 100% наполненная коробка с подарками. So we're talking about this spiritual gifts, right? Но мы говорим о духовных подарках. And the other 100% is the box must be open all the time. И остальная, другая коробочка на 100% должна быть все время открытой. So although I may have the box full, if I meet somebody and I think, oh, I don't like that person, I'm immediately not being of benefit. Если я такая полная коробка, если я вижу человека, я думаю, что он мне не нравится, поэтому я не могу считать себя на 100% доброжелательным. And then at the same time, if I say I like that person, I may give too many gifts. И если, с другой стороны, если человек мне нравится, то я могу ему давать множество подарков. So it's better to be like Santa Claus. Ну это как будь Дедом Морозом, либо Санта-Клаусом. Give the gifts. Давать подарки. The right amount of gifts to the children. Давать определенное количество подарков детям. But make it Christmas every day. Но делать праздник Рождества каждый день. And then you're truly being having benevolence. И это значит, что ты по-настоящему доброжелателен. Франк, а подскажите, насколько важна доброжелательность в 21 веке? Okay, how important is benevolence in the 21st century? I think it's important in any century. Я думаю, что это важно в любое время, в любом веке. It's the original, we call sanskara, the original personality trait of the human soul. Это общечеловеческая черта, это особенность души человека. Unfortunately, in this century and now, its power is not so easy to find amongst humans. Но, к сожалению, в наше время, в этом веке, очень трудно найти эту черту характера в людях. And I think we make a mistake. It was a bit like an internet browser, you know, the internet browser. Мы делаем определенные ошибки. Для примера, интернет-браузер. On the browser we have favorites, yes? В браузере мы имеем такие любимые закладки. Yeah, and we bookmark those for the ones we like to do a lot. Ну, и мы, соответственно, ставим закладочки. And visit a lot. Чтобы почаще на те страницы, которые мы часто посещаем. Where we shouldn't be doing this. Мы не должны этого делать. Everybody should get the same. Give the same. Everyone should get the same. Каждый должен получать одинаковое. But according to their need. Но в соответствии с их нуждами. Франк, а основные признаки доброжелательного человека, как можно узнать доброжелательного человека на улице? What are the characteristics of a benevolent person? How can we distinguish a benevolent person, for example, in the street? I don't know if you can actually distinguish it in the street, and I don't think that we need to go and distinguish actually. Я думаю, что нет таких черт, по которым можно определить доброжелательного человека. На самом деле нам не нужно искать на улице таких людей. Like you may, in Bali you can see this quite a lot because you can be walking, I don't know about, say in Moscow or somewhere like that. If you're walking along Moscow, I don't know if everybody on the street smiles at you easily, you know? Например, на Бали очень много таких людей. Я, конечно, не могу сравнить с Москвой, но я знаю, что в Москве достаточно трудно найти человека, который просто идет и улыбается. But in many places here, the Balinese will smile at you, you see. И знаете, балийцы очень часто улыбаются. But the reason for the smile we're never sure about, you know? Но не знаем, почему они улыбаются. But if you're giving a gift for the right reason, usually we can sense that that gift is a good gift.
Когда человек дает нам подарок, мы чувствуем, что мы готовы получить этот подарок. But for myself, I'm not interested really whether someone's benevolent or not. Для меня не имеет значения, доброжелательный человек или нет. And I don't try to figure that out. Today that would be a little difficult to do, you know. И я этого не делаю. Я думаю, что сегодня это достаточно сложно сделать. I think it's more important that I focus on that the person walking along the street is myself, who is. И самое главное, о чем я тревожусь, это то, что доброжелательный человек, идущий по улице, это я. Yeah. So benevolence is a very interesting subject. You can give a long talk about this. То есть доброжелательность — это очень интересная тема, и я могу долго об этом говорить. Франк, подскажите какой-нибудь яркий пример из вашей жизни, когда доброжелательность явно вам помогла и вы выиграли в той или иной ситуации? What is the most vivid example of benevolence in your life that helped a lot to you? I think if I'm looking at it from, in my life there's usually certain groups I've been dealing with. Usually my family is one. Обычно я контактирую с разными сферами. Первое — это моя семья. That's my own children and relatives, things like that. Дети, родственники и так далее. There's those in my work group, those I've been working with. Затем идет группа, с которой я работаю. And there's my friends. И мои друзья. But if I look at all of those in those three groups, there's only really one that stands out for me in that whole period of time of my life. Если мы посмотрим на эти три группы, единственная группа, которая действительно выделяется среди них во всей моей жизни. Because when I was a small child, I didn't really fit into the society of European style societies, which was Australia. I didn't really fit, you see. Когда я был маленьким, я вообще не подходил к тому обществу, где я жил. Я не подходил к обществу в Австралии. The way I would do things, just in the thinking, was very different from those around me. So there was always a difficulty in the relationships there. И все мои отличия отличалось в моем образе мышления, и мне было достаточно сложно с ними общаться. And because Christian societies and Western societies have this habit of making up when you do something they say is wrong. Everything is so wrong and bad in those societies. They fine you and punish you, you see. They do two things. Yeah? Вот, и в христианстве, особенно в европейском христианстве западном, за любой твой проступок ты получаешь наказание, они тебя наказывают. So one of the punishments you get in Western society is people always telling you you're wrong and bad as a child, you see, when you do something, you know. В этой культуре, если ты делаешь что-то неправильно, тебя всегда наказывают, даже, ну, и когда ты ребенок. But one person who was an auntie of mine, you know, and she had 10 children. Pardon? I had an auntie. У меня есть тетя, who had 10 children. у которой 10 детей. And she would always say, "You're all right. Don't worry about everything. You just come, sit down and have some food," she would say. Не заморачиваться о том, что делает ребенок правильно и неправильно, просто говорит: подойди ко мне, ну и покушай. So she always gave me love. Она всегда давала мне любовь. She never asked anything from me. Она ничего не требовала от меня. She never told me what I should do or be. Она никогда не говорила, что мне следует делать и каким мне надо быть. She would just tell me, "You're okay." Она мне просто говорила: ты нормальный ребенок. And I held on to that. She was so benevolent with giving me the gift that no one else could give me as a child. И она мне давала такой подарок, какой никто бы мне не мог в детстве дать. And I remember that, and all my life I remembered that. И всю свою жизнь я помню об этом. That one person cared, you see. That one person did care for me. Что был человек, который заботился обо мне. And of course, I was then able to use that gift that she gave me as a child
right up till the time I left Australian society. И как только я стал способен получить этот подарок, я оторвался от австралийского общества. And it's not being negative to say Australian society is wrong and bad. It's not that. But it was not accurate for me. Я не хочу сказать, что австралийское общество плохое, но просто не подходит мне. Because the day I arrived in the East, in 1961, I was home. Pardon? The day I arrived in the Eastern Society for the first time, in 1961, I was back home. И когда я приехал в 1961 году, в первый раз в азиатскую страну, я почувствовал, что я дома. And I'm still here today, И я до сих пор здесь. 50 years later. Через 50 лет. 50 лет спустя. Спасибо большое, Франк. Я думаю, что многие слушатели нас сейчас и смотрители, да, обязательно будут дарителями, обязательно будут этими Merry Christmas, да, и этими Санта-Клаусами, и свою коробочку и коробочку других будут наполнять доброжелательностью. Okay, thank you, Frank, very much, and I think Yulia thinks that her listeners and her followers will be like Santa Clauses, and they will have their boxes open for gifts, and they will give presents to the others. Последние пожелания, да, всем, кто будет вас смотреть в далекой России. And the last wish for everyone who lives in far Russia. I didn't quite catch that. And what is your wish for the people who live in Russia? I think the same as I have for everywhere in the world. Как и для всех людей в мире. First, don't think of yourself as Russian. Не думайте о себе как просто русских. We have a new slogan at the moment I very much like we're using. У нас есть сейчас слоган, который мне очень нравится. One God, one world family. Один Бог, одна семья в мире. We are all part of the same world family. Мы все члены этой мировой семьи. When Yulia came here from Russia, we didn't think she as Russian, except we knew we had a communication aspect. Когда Юлия приехала, мы не рассматривали ее как просто российскую девушку. So we have a slogan for here. У нас есть слоган для этого. Open heart, open door. Although you did close Открытое it. сердце, открытые двери. So we should be open to everyone, really. Мы должны быть открытыми для всех. Everyone should get the same gift. Каждый должен получать одинаковый подарок. It doesn't mean to say we're going to keep the company of everyone else, because it doesn't always in harmony with that. Well, we still have to select who we want for company. Мы, конечно, все же можем выбирать, кто будет составлять нашу But it компанию. doesn't matter where everyone should get a gift. Но все равно при этом каждый должен получать какой-то подарок. We shouldn't be seeing others as wrong or bad. Мы не должны смотреть на остальных как неправильных или плохих. To make myself, to have this benevolence, if Russia is to be benevolent, it must look at itself. А если человек хочет быть доброжелательным, в том числе и в России, то он должен в первую очередь смотреть на себя. Because we are all part of the same world family. Yes. Мы все члены одной мировой семьи. And it's because we see each other as so different today, Но из-за того, что мы на друг друга сегодня смотрим по-разному, we start to give each other a hard time. We get angry with each other and that. мы становимся, мы сердимся друг на друга. Well, really, it's okay to be you. Это You don't have to be, хорошо быть собой, but be the good you. That's но all. быть хорошим собой. Thank you very much.